1 2 3สัก5 นาทีแล้วกันเดี๋ยว6:35ค่อยเริ่มเล่นระหว่างนี้คุณทำอะไรเนี่ยแป๊บนึงนะเราควรสร้างตารางไลฟ์เลยเนาะเวลาไลฟ์สเปซสปะสุดๆวันนี้วันที่เท่าไหร่ดูวันแป๊บเดี๋ยวค่อยออกตารางไลฟ์มาวันที่หน้าแล้วกันกลับไปนั่งทำ1 อาทิตย์กลับไปนั่งวางแผนก่อนฉันคุณทำอะไรมั่งใน1 วันใน1 สัปดาห์เราจะลงอะไรกันบ้างจะทำอะไรกันบ้างเดี๋ยวค่อยวางแผนก่อนแต่ตอนนี้ไปตีมันก่อนเล่นๆสักรอบดีกว่าสัก2 เลยตีวิวต่ำสุดด้วยนะจะเอาแค่เวทเบตเทิลพาร์ทถ้าถามว่าสภาพเสียงนี้ทำไมแล้วก็ตรงตื่นแย่ยักษ์มาลูกมาโอเคขอบคุณโอ้ยเป็นตีนานไปมาลูกมาถูกทั้ง2 รอบชี้เดี๋ยวก็ไม่ได้โถถ้าไม่งกสกิลงกเดียวน่าจะได้แต่เมื่อกี้งกไงใจเย็นพี่อย่าเพิ่งชมวันนี้มาไม่โดนขอเน้นโอ้โหถ้าลดแค่นี้ไม่ต้องลดกันก็ได้พี่ใจเย็น
ไปเดี๋ยวออกจากนั้นก็ตีไปซะละขออนุญาตหวดพี่สักทีไม่ใช่ได้พี่หวดง่ายเอาแล้วเอาอีกตอบตรงๆฉันตื่นมาตอน6 โมงแต่ฉันก็ต้องมานั่งไลฟ์6 โมงว่า6:15สารภาพเลยว่าง่วงสุดโอ้โหมาสเปซบาร์คีย์บอร์ดก็เลยพังละได้เวลาเปิดตัวใหม่แต่เปิดไม่ได้ไม่มีตังค์เตือนเผาลูกขอบคุณครับทีเดียวต้องการแค่นี้แหละอุ้ยเราเปิดกีเลสทำไมเห็นกาชาก็อยากเปิดแต่เราเปิดกาชาไม่ได้ไม่ใช่อะไรนะจะดองไว้รออายกะ10 โลคงไม่เสียหายใช่ไหม10 โลมันคงไม่เสียหายหรอกเฮ้ยอะไรวะตรงนี้มันอะไรวะช่างมันลบไปก่อนก็จะบอกว่าถ้าเป็นลูกแก้วก็ของเมืองลมเก็บครบแล้วป่ะอยู่ไหนว่าเก็บครบแล้วหรือที่นึงยังไม่ได้เก็บเราคงแก้พัซเซิลตรงนี้ก่อนรู้สึกว่าที่ให้แก้มันมีเยอะเลยของดีเย่อยากได้คีย์คอนคิววันจังเลยครับตรงไหนๆก็นั่งบทในไลฟ์ละอยากได้คีย์คอนคิววันอยากประกอบคีย์บอร์ดอีกรอบนึงว่าส่วนคลิปแรกที่ลงช่องน่าจะคีย์บอร์ดแล้วบ้างเฮ้ยไม่สิก่อนหน้านั้นมีคลิปอื่นจำไม่ได้แล้วคลิปอะไรนานละ3 ปีแล้วแค่สร้างช่องมาแต่ไม่ได้ลงอะไรเดี๋ยวก่อนตรงนี้เปิดแล้วเหรอจริงแล้วตรงไหนวะที่ไม่เปิดน่าจะตรงนั้นไปเอาหนวดเอวออกมาลูกI will protect you. นี่ไงปลดไงวะตรงนี้สเปซบาร์ลูกอยากแข่งขนาดนั้นหรือว่าต้องรอเนื้อเรื่องวะไม่มีวาสนาก็เปิดไม่ได้ทำจริงรอเนื้อเรื่องแหละไปเราไปเปิดหีบทองกันเถอะตอนเนี้ยหีบทองจ๋ามานี่มาเดี๋ยวผมขอเอาลูกกระจอกพี่ก่อนโอ้ยI must leave no stone unturned. อย่า
นพี่ใจเย็น Steady as stone. Nice and spiked. Freeze! Dodge this! How fortunate. เดี๋ยวนี้ก็ต้องหน้าเผาได้ถูกไหมไปลูกเผามันโอเคไม่ได้หีบตรงนั้นมันก็มีหีบระหว่างนี้ไปเคลียร์หีบสักครึ่งชั่วโมงกันก่อนโอโนต้องมี2 คนไม่ก็เอาหินมาแล้วไม่ได้เอามาไงไม่น่ามีแล้วเนาะโอ้พี่ตามนี่เลยเหรอขอมาทำท้าทายไว้หนึ่งพี่ใจเย็นอย่าตีผมทำอะไรวะก็คนระเบิด Someone needs assistance. Leave it all to me. 10 วิสุดท้ายที่ไหนวะเฮ้ยโอ้ยทันไหมถามจริงมัวแต่ไปตีโดนมอนอยู่ดีมีคนยิงแค่1 อันละ Someone needs assistance. I must leave no stone เอาหีบมา unturned. thank you Ooh. ไปละระหว่างนี้มาเปิดแมปที่สมิรุพังดีกว่าไม่ใช่หรอกเปิดว่าเดี๋ยวตอนเล่นได้เล่นง่ายๆถามว่าเราควรรีบไปเย่หรือเปล่าเพราะตู้หน้ามันอายกะได้ไปฟาร์มของตั้งไว้ได้ไปฟาร์มสกุระตั้งไว้ให้น้องเราควรทำงั้นหรือเปล่าใช่ครับเราควรทำงั้นครับบอกเลยว่าขี้เกียจเดี๋ยวดูกันนะอย่าไปลงเก็บลูกแก้วโดยเด็ดขาดอย่าไปเก็บลูกแก้วโอเครอดจากลูกแก้วไม่ได้ก็โอเคแล้วลูกแก้วเก็บไว้รอเก็บทีเดียวนอกรอบไม่เก็บนะเก็บในไลฟ์มั่วแล้วมันหาไม่เจออีกเด้อเอาเรือมาดีมากโฮโยโฮอะไรนะขออ่านชื่อเควสหน่อยชื่อเอชเมนอ๋อเดี๋ยวไอ้เควสนี้ก็ขึ้นจังเลยไอ้เควสของครีเนี่ยครีถ้าเจ้าแข็งแกร่งจริงๆนะเจ้าไม่โดนจีนกำราบหรอกอยู่ข้างบนเหรอน่าจะมีทางให้วิ่งขึ้นอยู่แหละไม่เป็นไรหรอกเนาะโอเคนี่ไงทางขึ้นหุยออกมานี่เลย
ฮัทโอเคนี่ไงที่กดอย่ารอช้าตอนนี้กี่นาทีแล้วเนี่ย15 นาทีแล้วไปกลับหลีเย่ได้ละไม่ใช่ EP นี้สิไลฟ์นี้ต้องเจอปู่นั่งกินน้ำชาละโบ Oh, this seems to be weighing Shu in. Compared to Joyum Karst, this place seems basic. Are we really gonna find an Adeptus here? Let's take a... เซียวใช่ไหมถ้าเจอตรงนี้ Oh, he's not here? หรือเปล่า To the blind, everything may not be as it appears. A sigil of permission? You came prepared. Though this only prevents me from hurting you myself. Doesn't stop you from getting hurt in other ways. Paimon doesn't get it. Too much contact with our world is breaking the rules. Mortal souls are not as robust as those of Adepti, nor can your blood carry this level of adeptal energy. It's for your own good. Leave. Now. Wait a sec, Paimon's peeved. All he does is think about himself. Paimon wants to give him an ugly nickname. But if you tick off an Adeptus, the only thing you'll probably ever find in treasure chests is cabbages. Blech. Guess we should go ask the boss lady of the inn about just how she manages to talk to Adepti. แล้วมันทำใจเถอะนะพอดีว่า Someone needs เซียนเขาแบบ assistance. เขาสื่นนะครับคนนั้นแหละใช่แหละถ้าจะไม่ผิดแต่ตอนนี้ไปตรงไหนว่าOh, you've already met Xiao. Not bad. Not often he's in a good enough mood to agree to see people. That's his good mood? Oh yes, the Adepti are very hard to come by. Many people go their whole lives praying to them, never once actually getting to see one. When the Geo Archon built Liyue, he borrowed power from the Adepti. But most of them only know how to protect Liyue by fighting. So for many millennia, it has instead been humans who have led Liyue. You really know a lot, huh, boss lady? It's not boss lady, it's just boss. Anyway, seeing as you have the favor of the Adepti, things should be a lot easier. Well, if you want to know my opinion, if you keep Xiao in a good mood, things should be okay. Good mood? Can't really imagine what a good mood looks like for that vigilant yaksha. Will be interesting, won't it? Come to think of it, I've never seen him smile either. How about this? You go see the chef for a bowl of almond tofu and a plate of whatever it is you're best at making. Almond tofu is one of the few human foods Xiao likes. The other dish is up to you. Up to us, eh? What do you think you're the best at cooking? ไปครับส Really ลับ hard to screw that one up, right? คุยกับเชฟอยู่ข้างล่างเชฟจ๋าเชฟอยู่ข้างล่างใช่ไหมเอาเชฟอยู่ข้างล่างแต่ลายก่อนนะของเชฟของเชฟแหละเป็นของผมทั้งหมดนั่นแหละส่งมาเอามาให้หมดหูแซลมอน เดี๋ยววิธีทำโทฟูอัลมอนด์โทฟูโอ้โหขาดน้ำตาลขาดอัลมอนด์
แล้วอัลมอนด์ซื้อได้จากร้านค้าในหลีเย่พี่คงไม่ได้ผมวิ่งไปซื้อในหลีเย่ใช่ไหมอย่านะขี้เกียจนะบอกก่อนสวัสดีครับเชฟ Can't you see I'm on a break, kid? Scram! Scram! Whoa. This chef guy's service is about as good as that Wagner guy's back in Mondstadt. I see. If it's for the boss, then guess I don't have a choice now, do I? But my heart's not really in it right now. Not enough to make a dessert as painstaking as almond tofu. อัลมอนด์โทฟูของ And หวาน why is เต้า that? หู้เนี่ยนะของหวาน A fencer's Something. hand must be steady. So too must the hand of a chef. But my hands, they're not, because a traveler once told me that this inn, and then just now, in the kitchen, I saw something. Something not right. This chef looks so intimidating, but speak of ghosts and he becomes weak. I keep thinking, even Wangshu Inn isn't safe. I can't keep a steady hand for something like almond tofu. All right, in the name of high-quality almond tofu, we need to go check this kitchen out. คือพี่จะบอกว่ามันมีผีในพี่ของพี่ใช่ไหมผีของนั้นคงไม่ใช่เซียวใช่ไหมพี่ไม่แน่นะผีน่าจะเป็นเซียวก็ได้แต่ตอนนี้ Doesn't seem to be anything. ไปมอนเห็นเลยลูกโอเคผีจริงๆผีเวอร์ชันเกนชินหน้าตาเป็นอย่างนี้แหละผมเจอแล้วครับผมเจอผีแล้วพี่ What? You saw it too? They're really... How could I... Okay, so he's useless now. Forget it. Let's just go see the boss lady again. พี่ครับคือที่ของพี่มันมีผีอะพี่พี่จะทำ Scared of something so insignificant. You don't seem that afraid of ghosts, boss lady. Gods and ghosts. I've seen it all before. Come to think of it, others don't seem to know there's an Adeptus here at the inn except for the boss lady. Shh! Say any more and you'll be divulging my little secret. Right. Best you two be off. Go see to it that that little ghost doesn't go scaring. Not that I'm ordering you around. It's like the Adeptus said. Mortal souls are not as robust as those of the Adepti, so as not to be harmed when dealing with the Adepti. You can start by practice. There is a calligraphy painting in the inn known as the Witness Sigil. It's been in circulation for over 1,000 years. Once you have, look for a place outside where you can see the exact same Witness Sigil formation. คือพี่ต้องให้ผมไปไล่ผีด้วยโอ้โหรูปภาพที่แขวนรูปภาพที่แขวนข้างบนอีกโอ้ขึ้นอีกไหมเจอแล้วอ่ะโอ้สเปซบาร์ลูกผนึกผีเป็นอะไรแปลกๆใช่ไหมเอา Someone needs assistance. อ๋อมีนี้ด้วยนี่ไงเฮ้ยอ๋อได้ยัง There she is! So scary! Quick, you grab her! She's trying to get away! โอ้โห We งาน have to งอ follow ก her. If it's as the boss lady said, she won't disappear like last time. วิ่งตามผีแต่ผีไปอยู่ไหนอ๋อผีไม่ไกลโอเคก็ต้องไปไกลละผีจ๋ากลับมาก่อนจะลูกอยู่ไหนไอ้เจ้าผีเจอละมาเลย
ทำไมหนูเป็นผีที่เข้าไปหารูนฮันเตอร์นะลูก She doesn't know when to give แต่ up. เมื่อกี้ตัวมันไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้ไม่ใช่เหรอ Surely it's not possessed. ผมใส่สุดผมรีบ Silly churl, Billy churl. Silly Billy, Billy churl. Haunting things isn't nice. แต่เสียงร้อนอยู่นะ Billy churl. Now listen here, young lady. Oh, okay. Dusky Ming won't tease the travelers at the inn anymore. มันคุยง่ายขนาดนี้เลยเหรอ Next time, you can come play with Dusky Ming. If you don't come and play, Dusky Ming will come find ไม่ you. ต้องมาหากูไม่ต้องมาหาคุยผีไม่ต้องผมไล่ผีแค่นั้นอะพี่มาทำอัลมอนด์โทฟูให้ผมได้แล้วป่ะพี่เชฟอยู่ข้างล่างละเฮ้ยเดี๋ยวต้องยังไม่อยู่ข้างล่างพี่เชฟจ๋าผมไล่ผีพี่แล้วจ้า What? You really got the ghost to promise to stop haunting? Wow, I am in your debt. Please, wait a moment. I'll make you the smoothest. Haha, my hands are steadier than ever now that she's gone. พี่มือไม่นิ่งเพราะพี่กลัวผีอะนะผมถามจริงข้างบนเหรอข้างบนก็ได้สูงอีกไหมเซียวมาแล้วมันถูกฝูงมาง้อ You น่ะ two, again. Wait, don't go disappearing again. What's อย่า this? เพิ่งหาไปของ It's พี่ช your อบไง favorite almond tofu, as well as this distant traveler's best dish, a satisfying salad. Quick, tell him everything before he finishes eating. Rex Lapis. How could this be? I can't imagine it. Though times have changed, I've never imagined a Liyue without him. The รา ruling ชาพี่ไม่ Chishin. ได้หายไปไหนราชา Just what พี่แค่ role had they played in this? เกียจใช่ไหม I will seek Mooncarver, Mountain Shaper, and Cloud Retainer. It is time they too made their decisions. Adepti do not turn on their responsibilities. I have my reasons to not want to be tainted by the mortal realm, but responsibilities are responsibilities. Our god is the god of contracts, after all. Wait, Paimon still has one last question. That Dusky Ming, she's... When conquering demons, on occasion, you can come across spirits who have never hurt anyone, yet are also not yet able to be moved on. So I asked the innkeeper and the boss if they could keep her here for a time. So เดี๋ยวรับดูแลไว้ขนาดไหน really, วะนะ Wang Shuin was looking after her. ถามจริงนะว่าที่นี่คือโรงแรมแล้วพี่พักกันตรงไหนวะผมยังไม่เจอห้องพักที่นึงเลยเนี่ยไหนห้องพักไหนเป็นโรงแรมต้องมีห้องพักสิ I'll catch up. เฮ้ยขอโดนะฮะไปแล้วได้ของที่ผมต้องการแล้วเดี๋ยวนะพระนามอะไรพระนามชินตอนนี้ต้องไปที่ไหนวะโอ้โหพี่มันมาเควสต่อให้ผมด้วยไปที่หลีเย่ไปในตัวเมืองเลยมหาชัยมาหาอีกขี้เก๊ก
จะเรียกว่าขี้จิกได้ไหมหรือว่าอีตัวอะไรดีไอ้คนบ้าเลือด Someone needs assistance. มันไม่คิดจะทำอะไรคิดแต่อย่างใดอย่างสู้เฮ้ยรู้นะมันได้ดีใส่นิ่งจะใครเฮ้ยใช่มาคุยกันหน่อยสิ You finally returned. How was your journey to Jueyun Karst? I see. Huh. Moon Carver, Mountain Shaper, Cloud Retainer, Conqueror of Demons. Some of these names have never come up in the intel the Fatui gets hold of. As a returning gift, I too have information for you. Regarding the Archon's passing, the Liu Qixing's response really has given me food for thought. They've announced that, as the true killer has not yet been found, they are not allowing anyone to pay their respects to the Exuvia. They've even gone so far as to try and cut off information. But with the right of dissension and all, even the Qixing isn't able to keep a lid on things. Exuvia? It's common knowledge in Liyue that Rex Lapis is also an Adeptus. The Geo-Archon is also the god of contracts, and is also known as the Exuvia, prime of the Adepti. The mighty and illuminated Adepti of today all signed contracts to protect Liyue way back then. Guess that explains why they're all so focused on Liyue's well-being. Naturally, they both have the responsibility and the aptitude for the job. If the ruling Qixing became unable to perform their duty properly, the Adepti have the right to take corrective action. The Geo-Archon's spirit has risen, so why would the Qixing hide his vessel? Truly suspicious. Oh, right! He's the whole reason we came. If the Liyue Qixing has locked up Exuvia and won't let anyone near, then our quest to find the Seven is already over. Oh? You're trying to find... A knight that gets duped Oi, by the Makili, Fatui may would matapang really be ko. no knight at all now, would เร็วไป they? หน่อย But I can help you with that too, you know. Really? Give me some time to find someone. Someone who can help you break through this stalemate. Truly fascinating. The harder they try to... If you want to be around to see it all come crashing down, best you stay alive until we next meet. อ่ะเดี๋ยวนะฉากที่หนึ่งจบแค่นี้เหรอ ง่ายขนาดนี้เลยเหรอแต่ไม่เป็นไร รอจนถึงวันต่อไปใช่ไหมระหว่างรอผมก็อุ้ยรับทีเดียวแล้วกันรอรับทีเดียว แข็งใจไว้อุ้ยหีบขึ้นไงวะปีนี้กันแล้วกันน่าจะเจอปู่ไหมโอ้ยคิดไปคิดมาก็อดใจไม่ไหวรับเลยแล้วกัน Best give it a spring cleaning. เดี๋ยวข้ามเวลากันได้ละพี่เอกไหมไม่มีแล้วไปข้ามเวลากันเถอะ10 โมงโอ้โหไม่น่าลงมาเลยมือขึ้นไปอีกรอบอีก I'll catch up. I'll catch up. น่าจะต้องเข้าไปข้างในไหมเดี๋ยวถ้าเข้ามาก็รู้สึกว่ามันจะมีเงินอยู่500,000บ้างก็จะไม่ได้เดี๋ยวมาคุยนี่ไง
าไหร่200,000คุยด้วยหน่อยครับ Welcome, friend of child, and congratulations on the first day of your illustrious career with the Fatui. You sound remarkably sure of yourself. Remember, we are mere mortals. Our ideas are fluid like water. Only the Tsaritsa truly has a will as solid as the permafrost. But back to the matter at hand. Child tells me that he has upheld his end of your agreement. What agreement? Oh, the thing about him helping us find a guy? Correct. Child promised he would find someone to break the stalemate. And the Harbingers do not break their promises lightly. Ah, where is that guy anyway? Child is currently at Lioli Pavilion. Oh, Paimon knows this one. There are two styles of cooking in Liyue, known as Li style and Yue style. They have been the flagship restaurant of the Li style is the Lioli. Don't talk to Paimon like ไม่ค่อย that. แก Anyway, แก Paimon's ตาแป๋ว hungry. ของอร่อยแหละ Let's get moving. แกแค่หิว แกมันตัวตะกะไปมอน ฉันอยากเห็นฉากทุ่มเจแชมเบอร์ใจจะขาดอยู่แล้ว เจแชมเบอร์เนี่ยสวัสดีพี่ Aha, you made it. As promised, I found someone who can help you. Someone who can solve the mystery of why the Liyue Qixing would hide the Geo Archon's vessel. So where is he? In Lioli Pavilion? He certainly is. Come, I took the liberty of setting up a business dinner, as per the Liyue custom. บอกเราต้องรอเย็นเนี่ยหน่อยยัง Welcome back, sir. You honor us with your patronage. Mr. Zhongli is awaiting your arrival. มาแล้วไอตัวเสพชาวนมันไม่ทำอะไรกินแต่ชาในที่สุดก็มาทันทีปูแกนั่นแหละเทพผู้ทิ้งบัลลังก์ดูมันกี่แก้วเป็นของมัน Hi. แมลงสาบ คิดถึงปู่แล้วนึกถึงแมลงสาบ Allow me to introduce Mr. Zhong Li, consultant to an organization known as Wang Sheng, and a trusted associate of the Fatui. Indeed, Wang Sheng's line of work can be sensitive at times. Let's just say they understand when discretion is needed. And we, the Fatui, have always been glad to do business with friends who walk in the shadows. Walk in the shadows? It is an honor to meet you. I have heard tell of you from Mondstadt. โหเสียงแบบ Discretion? Shadows? Is Wangshan some kind of business involving deal? Indeed, it is as you have guessed. แต่หน้าปู่นิ่ The งมากเลยอะ Wangsheng Funeral Parlor organizes burials. We ensure that those who pass on do so in peace. Huh? Did you think he was some sort of hired killer? The Fatui calls many such people friends, but the Wangsheng Funeral Parlor does not dabble in such business. Well, ostensibly. Well, they are still... I shouldn't say too much. In any case, I brought you to meet Mr. Zhong Li because... Because I can bring you to see Rex Lapis's vessel. What? Don't be so surprised. Sure, the Geo Archon's body has been squirreled away by order of the Tianquan Ningguang. But first, let's hear what Mr. Zhong Li has to say, shall we? Rex Lapis may be the prime of Adepti, but he is ultimately an Adeptus. Many Adepti have left us over the millennia. This is the inexorable trend. The times have changed. You must have felt it too when you were at Jueyun Karst.
As you have seen, the time of the Adepti is ending, and the time of mankind is slowly dawning. In years past, Liyue's tradition was that a huge memorial service be held to mark the passing of every Adeptus. But this time, the Qixing have made no attempt whatsoever to respect this tradition. Yeah, the killer hasn't even been caught yet. Deicide or not, the concern of the Wangsheng funeral parlor is this. When the ritual to receive this god is so kingly, it is all the more egregious for his final send-off to go unattended to. Traveler, Child has told me a lot about you. Since you have had dealings with the Animo Archon, could I ask you to help me prepare the Geo Archon's last rites? Oh? In our line of work, this means that you want to silence me. How interesting. Draw your sword, we shall... อีนี่เอะก็จะตี Just kidding. Let's continue, shall we? The Qianquan Ningguang has forbidden anyone from accessing Rex Lapis's vessel, which of course you would need to access if you were to achieve your goal of meeting all of the seven. Precisely. Only by participating in the rite of parting will you be able to see the form of Rex Lapis again. If we are agreed, come with me. We will speak of the details as we walk. สวัสดีครับ สวัสดี All right, my bridge building work here is done. นัดส Turned วัส out ดี well, didn't it? เดี๋ยวพี่ไปสร้าง You สะ can พาน go อะไร if you มา want to. Don't worry about me. I might just have a few more drinks and get acquainted with these things they call chopsticks in the meantime. สวัสดีครับ อยากจะเปิดกาชาเหลือเกินบอกเลยแต่แบบอดใจไว้ปู่แต่ตอนนี้ปู่ช่วยมาอยู่ในทีมเลยได้ไหมอยากให้ปู่อะเห็นกาชานี่กันไหม81 ลูกอะอยากจะเปิดเหลือเกินแต่เปิดไม่ได้เล่นเควสต่อไปเรื่อยๆก่อนจนกว่าอายากะจะมาไม่ได้อันนั้นจนกว่าอายากะจะมาเราจะเปิดกาชาไม่ได้เลยทุกคน How does it feel to know that our Archon and Adepti are here all around you in Liyue? I see. So you're that sort of person. It's not a bad thing. But I suppose you have yet to experience the substance of Liyue's 3,700 อยากให้เติมใหม่ก็ years of ตังมา divinity. นัดจงส่งตังของนายมาซะ Organizing the rite of parting should prove to be an enlightening part of your travels. เดี๋ยวเดือนหน้าเจอกันไม่ดิอีก10ตอนหนึ่งนะเดี๋ยวดูก่อนว่าน่าจะ17 วันเจอกัน Liyue is the most prosperous of the seven วันนั้นเราจะได้รู้ว่าเราจะได้ nations, เข้าโรงพยาบาล defended ไหม by หรือว่าเราจะได้ deities and ruled by the Qixing. นอนอยู่บ้านปกติ As such, the ประมาณ diplomatic 100 กว่าโล maneuverings แน่ of ๆ the ถึงวันนั้น Fatui have gained no purchase ไม่ก็ here. 200 โล Ningguang of the Qixing has always been on her guard against the Fatui. That is in all likelihood why ได้ยินนะ Child ถึงนายจะ wants ไม่มี to ตังค์ make แต่ก็ไม่เป็นไร use นะ of the นายจงขายการ์ด Wangsheng จอมให้เรา funeral ซะ parlor's connections. Huh. What would Child get out of us doing the rite of parting anyway? I neither know nor do I wish to know. As far as I am concerned, the Fatui are merely financial sponsors. I only wish for Liyue's traditions to endure. These are the advance funds that Child has provided. If you use them up, you can go to him to apply for any subsequent funding. Wow. Well then, let us be off. The first step in our preparations shall be to obtain some prized Noctilucus jade worthy of a deity. เฮ้ยผมมีไม่ต้องให้ผมไปขุดให้เลยได้ไหมไอ้เชี่ยทำไมต้องซื้อไม่อยากซื้อขอให้เลยมีอยู่ในตัวขี้เกียจวิ่งแล้วโธ่เฮ้ยแต่มีเงินของชายอยู่ในตัวไม่เป็นไรเดินไปแล้วแบบเอาไปจ่ายให้หมด
วัสดีครับมาซื้อเจดครับ Welcome to the Jade Mystery, my good friends. Would you? It's cheap and it's fun, and who knows, you just might strike it rich. Betting? No, we're here for... Noctilucous Jade, of radiant grade at the very least. Radiant grade, Noctilucus Jade? I see. You're not a tourist. My apologies. I have some. ไหนเอามาดูซิขาย What do เท่าไหร่ you think? The Jade Mystery is an old name in the Jade business. Just look at that wonderful quality. Rex Lapis doesn't often bless us with such finery. Go. These 3 pieces really do look pretty. Not like the ones you usually dig up. But how do we pick? Should we just grab one and go? ถามปู่สิ You want me to decide? ใช่ That ปู่ is, if it were me, the answer would be simple. Oh? And that would be... แพง I'll สุด take them all, boss. พี่เอาหมดเลยเหรอ Oh, you act with such panache, good sir. I always knew you were not a man of ordinary caliber. ขายไป Oh, wait, boss! That one didn't count! We need to discuss it again! แต่ปู่แต่เงินที่ปู่ใช้มันไม่ใช่เงินปู่ไง If ปู่ we only need one for the ปู่ใช้เงิน ritual, ชายอยู่ aren't we wasting 3 times the Mora if we buy them all? Oh, Mora. It is as you say. I suppose I overlooked this particular aspect of the transaction. Huh? How do you not think about Mora when buying things? If one must always consider Mora before acting, then in all things one is bound by Mora. What? All Mora is currency, but not all currency is Mora. What? ไม่รู้อะพี่ดู So ด้วยอะ loaded that he doesn't even bother hunting for a bargain. No need to waver. Even when I am constrained by Mora, I have ways of working around my limitations. Evaluating the quality of Noctilucous Jade is indeed very tricky. As crude ore, there is little difference in texture, lustrousness, and internal pattern between good. Only after the item made using Noctilucous Jade has taken shape will you be able to see whether it is up to par or not. If you return to those crafty merchants to quibble, they will counter by saying that your crafting bench is to blame or that your heat control was poor. Whoa! To think it's that easy to get cheated. But there is a way to truly evaluate this jade, and a true insider would know it. A fool sees the pointer and misses the moon. What does that mean? If you point at the moon with your finger, a wise man knows that you are pointing at the moon, while a fool will only see the finger. The patterns, the facade, these are all the finger. Noctilucous Jade is a mystical stone used to light up the darkness, and so its brightness is the important thing. It, Noctilucous Jade of excellent quality, would have superior pyro-affinity. In other words, the bluer and brighter the luster of the ore under high temperature, the higher. I have imparted the priceless secrets of the jade trade to you. Now, all that's left is to put it into practice. Priceless, huh? Paimon's just said that we might never be able to use it again. ปู่รู้เยอะมากเลยอะปู่น่าสงสัยมาก We're ปู่ back รู้ไหม to buy some rocks, boss. But can you let us burn them first? Burn them? You can't do that, my friends. If you were to do so, what would I have to sell? เอ้ยไม่ให้เผาผมไม่เซอร์นะพี่ Not buying? Come now, my good friends. We can still discuss this. Negotiation is key to trade, wouldn't you? How about this? I can take a small sample of all 3. I'll take a bit of a loss. We'll count it as a friendly gesture. Don't worry, I know the rules.
As long as we can prove that it is good jade, you... All right, take these as samples. I've carved them off with a knife and tagged them to ปู่เป็น boot. เทพแห่งความจน แต่จริงๆแกเสกเงินได้ไม่ใช่เหรอปู่ แต่ไม่เป็นไรปู่มีธนาคารส่วนตัวที่ชื่อว่าชาย Aren't these too thin? Even paper's thicker. No, even a bug's wings are thicker. These are almost see-through. Oh, you flatter me, but I have to be gentle with these rocks. They are my pride and joy. If I'd taken off even a bit more, it would have killed me. But wouldn't something this thin go poof if we held it to the fire? It can't be helped. Trying to deprive a merchant of his profits would be like forcing a ravenous wolf to vomit up the food in its stomach. Nonetheless, under the right conditions, these thin slices will serve. What sort of conditions? While we add the high temperatures using pyro, we can use hydro to reinforce it from within. This way, the samples will not disintegrate immediately. Oh, sir, to think you were this learned. Thank you for your understanding. Strictly speaking, asking for samples when we have not yet agreed to purchase the goods is unfair. Trade in Liyue must be based upon fairness. Well, guess we just need ไม่เป็น to ไร find a place to นี่ try ก็ง this งปู่ out. เหมือนกัน ปู่พูดอะไรออกมา ไปห้องครัวสิ You ถ้า mean งั้ at น One Mean Restaurant? As long as we do it when she's not in. That would not do. It is a place where people come and go. They would be endangered if the elemental reaction were to โอ้ get out of ก็ผมอยากเอา control. หินไปปรุงในห้อง We ครัวปู่ cannot take such a risk. Oh, Paimon remembers. We once saw this big pot down at the Data Upa Gorge in the camp of the hilly churls from the Meaty tribe. It's real sturdy and should be able to take the elemental reactions. Now, let's pack those samples up and make a move. เดี๋ยวนะ เอาตัวอย่างมาปุ๊บ โกยเลยได้ไหม แบบโกยแล้วหายไปเลย จะอยู่ทำไมล่ะลูก ได้ของมาแล้ว อ๋อแต่แบบฟีลแบบอะไรแค่บางๆอย่างนี้ เอาไม่ได้ใช่ไหมเฮ้ย Someone needs assistance. It has been a long time since I last set foot in the Nation of Wind. A friend of mine from Mondstadt would always bring a few bottles of locally brewed dandelion wine whenever he came to visit me in Liyue. It must be said that the famed liquor of the land of pastorals is far better than Sumeru's frigid snake wine. That's the pot! It looks like the hilly trolls are still using it. It's a bit late, but we gotta cut the line. ไปม่อน ไปลงหม้อทะลุ Freeze! Nice and spicy. เชิญครับ There's บ่อ still น้ำร้อนของ stuff ไป in ม่อนมา there. แล้ว These hilly trolls sure have big appetites. เดี๋ยวนะ This soup looks like it could be used as our hydro elemental protection. Let's fire it up and begin our experiment. เอาไป We're ม่อนลง ready ไปต้มก่อนได้ to ไหม go. Paimon will help remember which one of the three is which. Use pyro to keep making the pot hotter until we get the results we need. Mr. Zhongli said that the shinier and bluer the ore gets, the better it is. ยิ่งแวว So, เป็นสีฟ้า pay เท่าไหร่ close ยิ่งดี attention.
ไปเลยโกบ้าแป๊บนึงนะเอาโกบ้าลงไปลูก Whoa, that light came from the first Noctilucous Jade. โอ้ยHilly trolls are surrounding us ผม again. ยืมหม้อเพียงเดียวเอง Such nosy neighbors. Let's take care of them and continue with ไป the map. โกบ้าลงไปต่อเอาโกบ้าหายเอาโกบ้าแล้วเอาแล้วมันลงไปข้างล่างได้ยังไงวะนะ Nice and spicy. That light came from the second Noctilucous Jade, didn't it? More hilly trolls. They don't give up, do they? ใจเย็นครับใจเย็นครับ Looks like they're mad that ผ we มรู้ครับ ruined นัก their เดินทางดัง food. แต่ต่อคิวพี่ต่อคิวทีละคนทีละคนโกบ้าอย่าตกไปเหมือนเมื่อ Nice กี้ and นะ spicy. Oh, that's bright! Too bright! That was the third Noctilucous เดี๋ยวนะ Jade, wasn't it? It was so much shinier than the rest. Let's go with that one. Let's head back to the Jade Mystery to buy some jade, shall we? คือพี่ไม่เก็บตัวอย่างกลับมาด้วยเหรอผมอย่างน้อยขอตัวอย่างกลับไปบ้านได้ไหมโธ่ไปมอนลูกเก็บตัวอย่างก่อนมันได้ก็มาก่อนก็ได้อุ้ยเวทโลกเวทโลกขอคุยไว้ก่อนถ้าเมื่อกี้โกบ้ามันตกนี่คือแบบถ้ามันตกอีกรอบนี่คือแบบโกบ้าออกไปเอาเอมเบอร์ออกมาดีกว่าสรุปตุ๊กตาเอมเบอร์ก็ตกนี่ผมจัดการเองแต่วันหนึ่งนะเควสอันไหนนาะอันนี้โอ้ไม่ได้อะไรนะไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้เป็นมอนเจม You're back, Now, my friends. Wait, I've kept the goods for you. Which of them would you like? เบอร์ 3 Exactly! That's the one Paimon remembers too! No problem. If you have your eye on this one, you can have it. Then we'll take a box of the third type of jade. Done. All the same, and pardon me for asking, but I'm curious. Whatever do you need this much top-quality Noctilucous jade for? I suppose it would not hurt to tell you. Parting? Oh, dear. I'd heard the rumors, but had given much thought to them. This means that Rex Lapis really is... Oh, it's hard to believe. Even though the Jade Mystery has been in decline, we have always been under his protection. It is said that when our Lord lost his way while going incognito in the city 200 years ago, it was a spoon from the Jade Mystery that he had used to sample the local delights. Alas, all things must pass. Well, if this is to be used to say farewell to Rex Lapis, then I shall sell this to you at half the price. ขอบคุณครับที่ Are พี่ลดให้ you sure? You didn't want to even give us an inch before. If not for our Lord's protection, this city wouldn't exist as it does now. No proprietor could earn money off such a thing. I'm sure Rex Lapis will feel your sentiment, boss. In the safe hands of the Liyue Qixing and good honest merchants such as yourself, I for one believe that Liyue will continue to prosper
as it always has done. All right. Thank you, my friends. What's with me getting all sentimental like this? I'll practically be giving away all my fortune at this rate. Now that we've made our choice, let's take this Noctilucous jade back. เดี๋ยวพี่จ่ายตังค์เขา Wait ก่อน a minute. He said it was half price, not นั่น that we ไง could leave without paying. ปู่มันจะชิงอีนี่ Oh, right. I'm sorry. I must have forgotten to do that too. Let me see. As I thought, I didn't bring. เดี๋ยวปู่อย่าบอกนะ Any what? เมื่อเอาตังค์มาแล้วจะให้จ่าย My ก่อน apologies. Another oversight on my part. ให้มันได้อย่างนี้ดิ Oh, that won't do. This isn't some small sum. Oh, wait. Didn't Child give us some advance funds earlier? That's a relief. Have a look, boss. Is it enough? ปู่แบบปู่บิด It's ค่า fine. ของยอม Just enough for half price. Though, to be honest, it'd be all right even if the sum wasn't quite enough. อยากจะตีมือปู่แบบ Well, it's settled then. Let's take this jade to Yujing Terrace. That's where we plan to hold the rite. Look at you bossing everyone around. You didn't cough up a single mora. ครั้งหน้าก็พี่ก็อย่าลืมพกเงินนะพี่ปู่ I will do my best. You have my thanks. อะไรนะไม่ลืมพกเงินก็ไม่เอาไปให้ชายมาจ่ายก็ลงทะเบียนกับธงแห่งการเกิดใหม่ครับลงบัญชีกับธงแห่งการเกิดใหม่ไว้ มันทำอยู่2 อย่างนี่ปู่นี่เฮ้ยอุ้ยโอ๊ยตกน้ำขึ้นมาก่อนลูกซื้อมา You ขนาด can นี้ leave the jade here. I have already called for a jewelsmith to shape them into the implements that we will need. Ah, yes. I have yet to go and see Child. So, as for the jewelsmith's remuneration... แน่นอนว่า Guess we ค่อยเบิก can't do ไม่จ่ายเอง anything หรอก else. Also, is this where we're doing the rite of parting? Yes, I have already rented this location and have begun making preparations for the rite. That's right. The Liyue Qixing have acquiesced to using the same location. But when something this big happened here, should suspects like us really be at the crime scene? We might get caught by the Millilith. Although with that said, since we got back from Dwayne Karst, none of those pesky Millilith soldiers have come chasing after us. I wonder also the, Rex Lapis vessel. Traditionally, we call it the Exuvia. Ah, right! That's what it was called. You seem to know everything, Mr. Zhongli. So, was this Exuvia hidden away by the Qixing? One must think that they already have someone in mind. Or perhaps they already know. Surely they must have found all the evidence that there is to find here. These things are for the authorities in Yujing Terrace to consider. Trying to help would probably only add to their troubles. Before the rite is conducted, the Exuvia will be kept temporarily in the Golden House. Golden House? The only mint in Liyue, which is to say the only mint in Teyvat. All the mora that flows throughout the world is minted there. Wow! ไปมอนหยุดพูดถึงเรื่องเงินแล้วหยุดตามลุกวาวเลยนะ No! Paimon wasn't thinking about anything bad. Paimon thinks it suits Morax. ไม่ต้องพู Why do you ด know ไปมอน this, ไม่ต้อง Mr. พูด Zhongli? Since the rite of parting has the approval of the Qixing, it is a semi-official event.
As such, there is already some limited information available. Perhaps each has their motives, but this is the capital of commerce. A little exploitation once in a while is not unacceptable. In Liyue, where the god of contracts reigns, only contracts may not be betrayed. I, for one, have no issue with little maneuvers outside their remit. Well then, we should go and prepare the perfumes used in the rite. Perfumes? Where'll we get those? Do we buy them? No. Perfumes used to honor the gods must be freshly decocted. The quality of the silk flowers we require is also special. Silk flower petals contain a fibrous material of good quality, often used in brocade making. Its scent, however, is most elegant, and is especially suited for solemn events, like giving offerings to gods and adepti. It's time for Zhongli's lectures on high society again. We shall not speak of the details right now. Follow me. We shall go to the merchants to purchase our ingredients. ซื้ออีกแล้วเหรอเก็บไม่ได้เหรอซิงฟลาวเวอร์นี่เก็บไม่ได้เหรอเต็มไปหมดเลยนะปู่มันเต็มไปหมดเลยนะมันซื้อทุกอย่างจริงๆเว้ยแหนดูในตัวที่ซิงฟลาวเวอร์มีกันไหนว่ามีตั้ง40 อันปู่เอาไปใช้ก่อนไหมไม่ต้องซื้อโอ้หรือว่าปู่ต้องการคุณภาพอีกมาเหง่ปู่ทันทีได้ไหม Hey boss, do you sell silk flowers here? Silk flowers? We certainly do. Which kind? The good kind? The best kind? Ugh, you ignorant shoppers. Always coming in here with your stupid questions. Stupid question โอ้โหถามจริง Golden Housemaiden, Valley Weaver, and Fate's Yearning. One of each to start with, if you don't mind. อ๋อ My goodness, this gentleman is quite the connoisseur. You two must be his servants. Please refrain from any further attempts to contribute. Now then, please peruse at your leisure. Do let me know if you have any further thoughts. Silk flowers exhibit different properties based on how their environmental conditions differ from their ancestral habitat. Nevertheless, these are fine specimens, excellently preserved. Just look at the abundant foliage here, and these stamens, glamorous as a maiden of the Golden House. This strain is an evergreen, and mostly grows under complex hydrological conditions. By contrast, this variety thrives in any dark, damp location, often in large clusters. Morphologically, it is distinguished by the profusion of petals and densely packed stamens, though its powerful scent gives it away just as easily. Lastly, this strain is quite the recluse. Unlike its exuberant cousins, flowers and foliage are minimal, and when in season, it has a subtle yet enduring scent. It was first discovered by the ancients when they scaled the mountains in search of the adepti. Silk flowers have all but disappeared from the wild today due to geographical changes over Liyue's history. Most are not grown by horticulturalists. Wow! A true connoisseur. Most of that was news even to me. I possess but a smattering of trivial knowledge. My traveler friend is the one to watch. They are on track to set foot in every corner of the world. Oh, Mr. Zhongli, you're way too humble. So, which silk flower did you want anyway? I'll take them all, boss. เดี๋ยว A
เอาทั้งหมดอีกแล้วอ่ะมีตังค์ปะปู่ How can I put ถาม this? จริง When purchasing opera tickets, it is natural to decide based on which singer has the most melodious voice. The same logic applies when purchasing a pet bird. But this silk flower purchase is not an analogous case. The same logic does not apply. Perhaps you don't know. Tradition states that we should decoct perfume from different subspecies of silk flower when making an offering to a statue of the seven. Like several other tedious and complicated traditions, this one has become simplified over time. But this is the only rite of parting to take place for one of the seven in 3,700 years. As such, I do think we should honor tradition down to the last detail in this case. Now ๆ that's นี่ปู่ settled. เขาไม่กินมาม่าเหมือนเราหรอกปู่เขามีธนาคารส่วนตัวกับอะไรนะกับเบิกกับโถงแห่งการเกิดใหม่อย่างเดียวอะปู่มาทำนี่ปู่มันมีเงินปู่มีคนสปอร์ต You forgot to bring money again? Zhongli. เนี่ย If I ถ้า may มันพก interject, เงินมาแปลก did I ปู่ hear อะ you say that these flowers are to be an offering to the Lord of Geo himself? Yes. Gosh, well, why didn't you say so? I heard the awful news about what happened at this year's Rite of Dissension. It would be bad luck to say it out loud, but I've been worried about our dear Lord ever since. I'm worried that everything I've heard is true. Since these flowers will be used to glorify our โอ้ Lord, โหไอ้คนนั้น they're free of ไอ้คนนั้นมัน charge. คือราคาไอ้นี่ไม่เก็บ Just ตัง don't ค์ forget to pass on my regards. Are you serious? Why wouldn't I be? I would be nobody if not for Rex Lapis. If he hadn't written those poems in praise of my wares, they'd only be worth a fraction of what I can sell them for today. Huh. So much folklore here revolves around Liyue's deity making cameo appearances in support of local businesses. Thank you, boss. I think I speak for all of us when I say that your generosity has saved our skins. Our skins? You were the one who forgot to bring money. Please, it's the least I could do. ได้ฟรี So, ก็ไม่เป็นไร now ครั that บ we've got ขอบ the คุณที่ให้ฟรี flowers, ครับผม how ค do รับ we make the perfume? Ideally, with the help of an expert. Unfortunately, none of my acquaintances have personal experience in the art of decoction. Talk about first world problems. Hence, I need you to help by asking around in the city. Try the common folk, especially women. So this time we get to go around town looking for nice-smelling ladies to talk to? Paimon likes this job. I will wait for you near the statue of the seven. Meet me there when the perfume is ready. Maybe หน้า we ที่ can ผมอีก find ใช่ some ไหม good ปู่ที่ผม candidates ต้อง at ไป the หาคน Adventurers Guild. สกัดน้ำหอมเนี่ย Let's Oh. explore. She's master of the Liyue branch, right? เดี๋ยวนะเขาอยู่ตรงไหนนะอ๋อวาร์ปสิรออะไร ถ้ามันจะไกลอะนะ Lan, we need to ask you for a favor. I stopped accepting commissions a long time ago. Sorry, you two, but you'll just have to ask another adventurer. Oh, it's not that kind of favor. It's just a teeny tiny thing. ถามตรงๆไปเลยสกัดน้ำหอมเป็นไหม Wow. Just wow. Do I look like the kind of girl who wears perfume to you? I think you're underestimating the kind of person I am. Well, Paimon thinks you smell amazing. So come on, Lan. What's your secret if not perfume? Now that you mention it, yes, there is something. What is that scent? Oh, it must be from the Genshin flowers I picked on the way back. I forgot I still had them with me. Aha! The truth is out.
Lan's got a soft spot for wildflowers. No, they were for medicinal use only. Anyway, this is a pointless conversation. If you want to know about perfume, try talking to Chi-Mei. The fortune teller, right? Paimon remembers she smells pretty good. Thanks, Lan. See you around. เอาล่ะ คนนั้นอยู่ไหนแถวนี้แหละไม่ไกลหรอกมั้งเฮ้ยสวัสดีครับ Hello. How may I help? โหเสียงแบบ We've come to ask you a question. ถามตรงไปเลย I rarely think to use it, let alone about how to make it myself. That said, some of the cosmetics I use are scented. Perhaps that's the cause of this confusion. Since I usually set up my stall by the docks, I avoid perfume like the plague, because Celestia forbid those lusty sailors catch a whiff and come hunting for the source. That's the worst thing Paimon's heard all day. While we're on the subject, have you never heard anyone mention Ying-Ar's homemade perfume? Ying-Er? Oh, as in scent of spring Ying-Er? Yes, that's her. Many a rich family's daughter has gotten her to make perfume for them. Apparently, her homemade product is better than anything you'll find on the market. Great! This is just the intel we need. Finally, we're getting somewhere. พี่อยู่ไม่ไกลไปได้อยู่ไม่ต้องวัดเดินได้ซึกออกได้ไหมออกไปด้วยดีมากนี่ไงเจอพอดี Well, hello. You found me at last. I've been waiting for you. What? รู้ได้ไงว่าผมจะมา I heard a rumor about a couple who were snooping around town looking for a sweet-smelling lady. Actually, I was starting to worry you wouldn't find me. This is the ultimate test of my appeal, after all. Snooping around? Why are you making it out like we're bad people? What can I say? People love to talk. Maybe you ought to be more discreet in the future if you don't want word to get around. Relax. I know why you're here. You want to get your hand on my homemade perfume, don't you? What kind would you like? 3 in 1 go. My goodness. You have extreme tastes for someone your age. Maybe the rumors I heard were true after all. You're on the prowl and need some sweet-smelling ammunition? Is that the best you could come up with? Even if you were genuinely offering perfume to a deity, that doesn't explain why you'd need 3 kinds. Sorry, your story just doesn't hold water. Zhongli was right. People don't remember this tradition anymore. As one of my favorite poems goes, O cherry tree, begrudge not thy blossoms as they are deflowered in the spring, for come winter, even thy sturdiest wood shall wither. That went over Paimon's head a little. In short, I'm happy to help. Traveler, you can be my assistant, but you'd better make sure I'm the only person on your mind while you're hanging around with me. So, where is a good place for making sweet? Where is that? Mondstadt? We're only made somewhere closer to home will do. Let's go for the kitchen at Wan Min. ตีมือเกมครั้งหนึ่ง Race you! รอบนี้สกัดน้ำหอมในห้องครัว I've had a word with Chef Mao. We can start work now. Are you ready to please me? What did... I meant make me proud, as my assistant, obviously. While I'm setting up, you can go and fetch some water. เอาน้ำแล้วผมจะเอาน้ำจากไหนเดี๋ยวนะน้ำออกไปข้างหลังเหรอมีไหมนี่ไงเฮ้ยชุดโอ้โหเก็บอะไรเก็บได้เก็บหมดบอกเลย
this water. Now, I need you to extract the silk flower essence using a crafting bench. Perfume making uses an altogether different technique from alchemy. Here, let me teach you. Very carefully, take hold of the mortar and pestle. Gently does it. You need to keep your wrist firm so your hand doesn't slip. Now use your strong hand to stir it with a persistent rhythm. Keep going until the juices start to come out. Ooh, you're a natural, like a fish to water. Now take these and try it out on your own using a nearby crafting bench. Don't forget to do all three. They look visually identical during the essence extraction process, but I will put them into separate containers when the perfume is ready. เดี๋ยวนะ มันคงไม่ได้มีบลูพรินท์อะไรให้เราเรียนอ่าฮะอุ้ยแต่เก็บมีอะไรเก็บหมดแค่นี้สายผมวิ่งมาโถเจผมเอามาให้เจได้ละสาววิ่งนั่งไก่เจไม่ใช่ปรุงอาหารแต่ไหนก็ปรุงละรับก่อนแล้วกันเจเอาไป Wow, this is some exquisite silk flower essence. On to the next stage, the most important one of all. The essence is placed into water and simmered over a low heat until most of the water has boiled off. You must take care to control the heat during this process. If the temperature goes too high, it will affect the scent. So please focus on controlling the heat. This is the final step. น้ำหอมระเหยแต่น้ำหอมระ Don't เหยมัน waste เป็น a drop of that essence now. We want all of it in there. ตอบเลยว่าไม่รู้เหมือนกัน All three perfumes are ready, and you, my friend, ระเหยไง were ระเหย wonderful หายไปเลยอะหรือเปล่าไม่รู้ no A testament to the lengths you will go to for romance. It's so rare to see nowadays. Wow, you actually remembered my throwaway comment. You know, you're cuter than people give you credit for. ทำไมแต่ If มัน I ใช้ didn't have คำว่า my น้ำหอม guard ระ up, เหย I พี่ can ใช้ see คำว่าน้ำห how อมปกติ easily ก็ได้ one could be taken in. Anyway, shall I give you a brief overview of each scent? เนี่ย It พี่ก็ might ใช้น้ำหอม just ได้ help นี่ you หว่า match the right scent to the right occasion. Paimon wants to hear this. This first one is sweet as candy, straight out of a fairy tale. Younger women will love it. The second one is for those with more refined tastes, the first choice for daughters of high society. Finally, the third one has a soft but lingering scent, like a mist that captures the last light of dusk. Mature women adore this one. All clear? Don't get them mixed up now. You'll ruin the mood. Good. Be sure to come visit if you ever need help with anything, okay? I'll leave you with some parting words. One who tries to sail 3 boats simultaneously should be careful not to go overboard. Come and hang out with me at Scent of Spring sometime, okay? Let's take these 3 perfumes over to the Statue of the Seven. โอ้ Mr. 3 อัน Zhang has probably been waiting a สวย while. ละจะจำได้ไหมเนี่ยว่าอันไหนใช้อะไรมั่งก่อนคุยกับผู้อ่านก่อนแล้วกัน
เอ้ยแต่เราเอามาให้ปู่นี่หว่า Brought the perfumes, Mr. Zhongli. Did we take too long? You were just staring up at the statue. Oh, you're back. Don't worry, I haven't waited long. Compared to the watch that Rex Lapis's statues have kept over Liyue, this was but a brief moment. Well, how can a person compete with a statue? That is true. Well, have you brought the perfumes? เอามาครับ 3 sets and not one less. Thank you both. อ๋อ Let us offer them up. This is the first kind of perfume. Miss Yinger said that it's sweet as a dream and it's liked by younger ladies. This is the second kind. It's got an elegant smell and the เชื่อตก daughters ใจ of หรือว่า high ให้ society ให้มอบ love ที it. ละอันดีนะมันมอบให้ The third kind has a gentle but lingering fragrance. Something like the dusk mist. And it's a favorite of mature ladies. Oh, what was that? That's the one older ladies like, right? Does that mean that Rex Lapis is actually an older lady? Perhaps. Rex Lapis has taken on countless forms. Perhaps that really was one of them. What a shame. We only got to see the giant dragon form, and... Let's hope the Chising can catch the real killer. We can leave that to the authorities. Let us focus on the fond farewell for Rex Lapis. So, we finished another step in our preparations. What's next? Next, I would like the two of you to help me borrow the cleansing bell. Cleansing bell? At present, a friend of mine named Madame Ping is the guardian of the cleansing bell. She lives near Yujing Terrace. If you ask her, she will know what to do. Sure, but aren't you going to come with us? I have certain reasons why I cannot be there in person. Please, do this for me. Man, why has he gotta be so secretive this time? ก็ได้ครับปู่ผมไปทำให้ก็ได้เพื่อไปบุญจิมอ่ะนะถ้าก็ได้ไปบุญจิมผมไปทำให้นะเนี่ยโอ้โหแต่เควสเพียบเลยเท่าไหร่แล้วอ่ะ394เก็บผักอะไรเก็บให้หมดช่วงนี้จนขอนะครับเอามาให้หมดปู่นี้เป็นพ่อสาวเฮ้ยเขามีคนรักเก่าเขาอยู่เขาอาจจะแค่คิดถึงคนรักเก่าเขาก็ได้แต่ตอนนี้ฉันเห็นซิงฟลาวเวอร์ฉันจะเอาเก็บไว้อัพซิงชิลมาหาฉันซะซิงฟลาวเวอร์แต่ไม่รู้ฉันจะได้ซิงชิลตอนไหนเพราะฉันจะไม่เปิดกาชาจนกว่าตู้อายากะจะมาซึ่งอายากะมันมาคู่ใครวะอายากะมากับเชนเฮอนี่แต่4 ดาวในตู้จะเป็นใครแป๊บนึงนะป้าคือของเก็บของแป๊บนึงอุ้ยหี What a bountiful harvest! เอามาให้หมดใช่ตู้หน้าคือจนเถอการที่ตัวละครโผล่มานั้นมันต้องมีเรื่องสิไม่แน่แพทหน้าจะมีเรื่องเฉยๆอากาศก็ได้สนุกอาจจะเป็นแค่อากาศคนเดียวนี่มาดามปิง All things must change. Youngster, are you here to admire the flowers?
ผมไม่ได้มาชมดอกไม้ผมมาขโมยดอกไม้ครับป้า But it's a shame. These glazed lilies have almost all wilted. What happened to them? Back in my day, people said that glazed lilies can read human hearts. If they heard beautiful sounds like laughter and singing, they would also bloom joyfully. But if they heard too much wild gossip or slander, they would quickly wither away. So that means these flowers feel what's happening in Liyue? Yes, the rumors of Rex Lapis's death are no small matter. They are everywhere. Some say it was a Fatui plot. Others say that the Chising made it all up. And still others think that that which lies in the deep is breaking free. This harbor is like a mountain of dry tinder. Once, well, I shall say no more. This old woman's grown too old and naggy. Ah, that old trinket. I remember it being here with me, but I've grown old. ยายจะลืมไม่ได้ Can't quite recall where it is exactly. An old friend of mine used to wear it ผม on ขี้ his เกียจไปที่อื่นยายผมขอ back เลยได้ไหม when I was young. He saw me gazing at it often and gave it to me. But he told me then that if someone should come to borrow that bell, I should not be loath to part with it. It has been many years, and who knows how many times someone has come to borrow this bell. Still, though, I can't recall when it started. It's been a long time since anyone has come to borrow it. Oh, these old bones are so slow to look for things. I doubt you can wait that long. That's right, Granny. We'll follow you back home and search for it ourselves. And, we can help with chores if you have any too. All right, children, there is no need to worry. I didn't place the bell very far away. Do you live near here, Granny? Whoa, but this is Eugene Terrace. It's gotta be expensive. Oh, an old lady like me can't afford to buy a place in this city. See this ceramic teapot? My... How does that work? สมบัติทั้งหมด Hey, that's rude. And even if it was like that, it must be a very expensive bell, right, Granny? Oh, youngsters. I simply mean that the bell is somewhere inside this teapot, and you are quite welcome to borrow it. เดี๋ยวนะ โนดูมีนจะกลายเป็นน้ำชาแล้ว ยิ้วแมงมุม Where are เกลียด we? มันจริงๆเลย What just happened? Youngsters, this is where this old woman keeps all her things. Quickly now, go fetch that bell. ครับครับยายผมจะรีบหาระฆังครับ That sounds like Granny's voice. So, this is her teapot? ตอนนี้ลูมีนกลายเป็นจิต Dear, so many cobwebs. It seems I really haven't cleaned it in a long while. เดี๋ยวนี้บ้านยายเหรอแสดงว่ายายเป็นจินนี่ใช่ไหมนี่ไงยายคือจินนี่ Please help an old lady clean up. You โอ้ know ยฟุโย made of elemental energy.
no ตกได้แบบ Leave it all to me. เครื่องมันแรงหยุดไม่อยู่ Cool it. ลงไปลงไปดีมากยังอีกยังไม่ตายอีกตายยังสวัสดีครับมีหีบไหมไม่มีเนาะ You know, with such a special teapot and the cleansing bell, do you think this old granny could also be an adeptus? โอ้ยอย่าตกไปอีกรอบนะลูก Hyman's more and more convinced that she's an adeptus. นี่เลย But don't they all live in Julian Karst? Why would she stay in the city? มีหีบไหมโนไม่มีหีบ Dodge this. เฮ้ยแบบนี้มันต้องมีหีบนั่นไงสู้ช่างมันเอาหีบก่อนโอ้ย I must leave no stone unturned. Boba, get them! มา Windblade! Freeze. Out of the frying pan, into เฮ้ยช่วยโดนโดนฟันครับ prepare to be blown away. โอ้ยปิดทางถูกทางยังถูกทางอยู่ไม่ปิดทาง Steady Hey, as man. stone. Boba, get them! โกบ้าเผามันลูกโอ้ยติด You're toast! Nice and spicy. มานี่ทุกตัวเลยนะ How many levels does this teapot have? It would be nice if we had one of these too. Or at least we wouldn't have to camp outside. เนาะเมื่อไหร่จะได้เควสการน้ำชาวะผมโฟกัสหีบนะมีหีบไหมโนไม่มีหีบไม่มีหีบว่าช่างมันเอาไปเลยแล้วกัน Oh, you found it. Youngsters are so quick on their feet. Oh, now, let me see. All right, that'll do. Come on out now. ดูมีนออกมาลูกออกมาจากการได้ลูกเริ่มเป็นจินนี่ Oh, in and out in no time. You youngsters really are quick. An adeptus. Oh, I haven't heard anyone say those words in earnest for a long time. As to whether I am one or not, child, surely you already understand. Paimon kinda knows what you mean, but is also kinda confused. Don't you think it's weird? Something's just happened to Rex Lapis and then we come running up asking for it? Oh, don't be silly. โอ้โหดู Liyue ยายด่าไป Harbor has been through a great deal in its history. In that time, it has seen the departure of countless adepti. ยายสลามลุกเข้าไปดิ But no matter what,
We have always performed the ยาย right จับยัดลงไปเหรอ parting first before any other matters. To cry, catch the murderer at the top of one's lungs, but ignore the rite of parting. That, to me, is ยายแกอาจจะ what is จับจัสลามลง wrong-headed. ไปในการน้ำชาก็ได้ไม่แน่ Now สัตว์ that เลี้ยง you have ประ come จำบ้าน to เลย borrow the bell, I guess that perhaps an old friend of mine has finally decided to take matters into their own hands. So, why would I be unwilling to lend you the bell? Oh? Well, if it came to that, they would find a certain old lady knocking at their door. We haven't met in a นี่ while มันอาจจะแบบรส anyway. ชาติฟิลไวน์ของ Would ดี be ลุกก็ได้ nice to ที่แบบ share a มัน drink ยังใส่ and สลามลงไปเลย chat. นี่รู้สึกใช่ไหมไม่แน่ Well, ไม่แน่ you must have things to do. ส Since ลาม you ดอง have the bell, you สลาม should ดองในไห return. น้ำชาในการน้ำชาเชี่ยอะไรเนี่ยคิดอะไรออกมาโน Oh, and do tell the person who sent you that if they have time, they can come over for tea. I don't have much to offer, but you can always count on an old lady for a pot of tea. We will. Thanks. เฮ้ยแต่เดี๋ยวนะถ้างั้นไม่ใช่แฮงเอาท์ลูกเอ้ยนี่ไงดราม่าใหม่ดาราใหม่ฉายแสงกว่าจะได้โทษอยากได้การน้ำชาแล้วอยากเข้าไปแต่งการน้ำชาไม่ใช่อะไรระหว่างนี้เดี๋ยวขอรับมีแค่นี้ใช่ไหมโอเคมีแค่นี้ปูจ๋ามาแล้วจ้า Indeed, this is the cleansing bell. Let's place the perfume we've prepared inside. Of course. How would I know that the bell was with her otherwise? That's suspicious. But if you don't want to talk about it, we won't pry. ตูน่าเจอกัน Yes, that old granny เดี๋ยว asked ตูน่า us เปิ to ดเกลือ tell ให้ you ดูจ something. ริง If you have the time, you can come over for tea. I don't have much to offer, but you can always count on an old lady for a pot of tea. ก็หวังก็เราเป็นว่าเราหวัง That tone does อายากะ not suit กับ you. ดาบประจำตัวเขาอะ Still, her ถ้ามัน teapot ไม่ is ออกก็ indeed จะแบบ very good. อืม There are none better for brewing tea. When a suitable time arrives, I'll bring a spot of fine tea and pay her a visit. So what's the next step in our preparations? Next, we need to purchase kites. Ooh, Paimon loves kites. Are you taking us kite flying? Is this our break time? No. Kites are children's toys, yes. โน But ไม่ they เอา also ชี play โน various symbolic. I will explain it to you. อย่า But our next พูด course of อย่า action อย่า should พูดถึง probably be ชื่อ to นั้น purchase the kites ไม่ first. อยากได้ชี Oh, sure. เอาโมนามาก็ได้ ถ้าจะให้อ่ะ Curious, sir. เอาโมนามาไม่ก็ตีนารินะขอร้องถ้าจะหลุดโอ้ยเอาตัวที่แบบได้ใช้มาโนชี เดี๋ยวนะแป๊บนึงนะขอดูก่อนตอนนี้มี81โลกับ400ไปโมเจมกับเวลาอีก15วัน20ชั่วโมงประมาณ 15-16 วันอ่ะเดี๋ยวมาเปิดกาชาเลย Ah, sir, you're here. The 7 kites you asked for have been made to order. Would you like to take them now?
Yes, thank you. It's rare to see customers who want to buy this type of kite nowadays. In the early days, we used to get orders from people of all walks of life. Well, this is Mr. Zhongli from the Wangsheng Funeral Parlor, so he's probably well versed in all these walks of life. We've talked about a whole bunch of things while traveling with him. ฝืนวะเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ He seems to know Liyue's favorite topics, money and government, really well. Well, that's because I prefer to share fun things with you. พูดถึงปู่เล่นว่าแล้วมันคิดดีไม่ได้แหละ Children's toys are very fun things, that's for sure. I enjoy watching the children at play as much as anyone else, but there is more to it than that. Finely crafted toys are well loved by children, but this craft itself has been honed over thousands of years, and there is meaning behind that. I have made kites in Liyue for 40 years, and I am intimately familiar with the forms passed down from my ancestors. The meaning of these 7 kites is far from banal. Indeed. These are decorations used in the rite of parting. The 7 kites represent the 7. นี่ไงเขาแบบว้าวคือตัวแทนของเทพปู่ไม่ได้เล่นเองปู่ให้เทพคนอื่นเล่นแต่ว่า when doing the insignia of the Animo Archon. As for the kite that honors the Geo Archon, one must follow the contract given right down to the last letter. These patterns are ancient, and you can also find them in the Golden House. Ah, Paimon's heard that name before. Huh? The design of this kite displays a firm grasp on the cyclicality and eternity so dear to the Electro Archon. These markings of tree and leaf pay due honor to wisdom and the passage of time. All this on a single kite. Truly astonishing. Justice flows across the surface of the waters. War rages like a flame, as does that which the Cryo Archon once. The compliments of a learned man truly are pleasant. Well then, Granny Shan, I shall take these back with me. As for the payment... ต้องจ่ายเงินเหรอโอ้ขอบคุณที่พี่มา It's Child! No, I was merely passing. I see Mr. Zhongli is จ่าย the เดี๋ยวนี้ same as ชาย ever. จ่ายเดี๋ยวนี้ When paying, well, when getting others to pay for him, he neither looks at the price tag nor his wallet. He knows a great deal about money, and about the trials of the common man, who just doesn't consider poverty to be something that could ever happen to him. เฮ้ยตอนนี้คลิปล่าสุดยังรอดอยู่ยังรอดอยู่ยังไม่มีการแจ้งเตือนว่าติดเหรียญแต่เหมือนกด YouTube คือแขนขาดไม่ได้แบบอวัยวะขาดไม่ได้อันนี้แบบอาจจะแค่แบบนิ้วแหว่งคงไม่ติดคงยังไม่ติดขอให้ตอนเล่นพาร์ทต่อไปมันไม่มีฉากอะไรหลุดออกมาก็แล้วกัน Since we've purchased our kites without incident, there's no need to take a break before moving to the next step in our preparations. The rite of parting requires helping hands as well as materials. We should be able to find some people near the harbor. Oh, by the way, take this bag of money. You probably won't want to let Zhongli do the bargaining, if you know what I mean. Seems I missed out on some interesting information. I suppose I'll just have to find a more opportune moment next time. ชายพี่เหลี่ยมเหมือนกันเหรอเดี๋ยวนะคนงาน3คน
Hiring help? Sure. But let me just say first that I'm a reserve member of the Adventurers Guild. I take adventuring commissions, but I don't do anything clerical. ใช่ลืม ลืมน่ะสารภาพตามตรงคือลืม Adventure. Venturing into the mountains to capture a few crystal flies seems adventurous enough. That's not hard. Almost a bit too easy for a reserve adventurer. เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวค่อยติดแท็ก I'll only charge you 15,000 more. อีกอย่างนึงคือเกมเก่าแล้วด้วยแหละเดี๋ยวนะคิด15,000เอง15,000นี่ก็น่าจะเยอะอยู่ A most fair price. โอเคถ้าปู่บอกยุติธรรมผมก็ยุ Pleasure ติธรร doing ม business with you. รอเล่น The Last of Us อยู่ตอนนี้เดี๋ยวรีบปั่นอะไรนะรีบปั่น RE ให้จบแล้วก็ A น่าจะเอา full เงินไป day of ซื้อ odd Last of Us jobs at สิ้น Eugene เดือน Terrace. วันละ15,000 No problem. 25,000 per day. Whoa, คน that's นี้วันละ expensive. 25,000ทำจริง Could you give us a bit of a discount on account of the whole Hero of Mondstadt thing? Hero of Mondstadt? Never heard of them. Well, you may never have heard of this hero, but it seems you've heard of Mora nonetheless. Thus, I will simply pay the whole sum. ปู่ว่าไงผมว่างั้นครับ Hey, that's a good Hey, price. Jerican, maybe Anyone last would of work us. for this much, Mora. แต่ขออย่างเดียวเลยคือขอให้พาร์ท2มันลงกันแล้วแหละขอให้มันลง PC ให้ไปซื้อ PS5 PS4 มาเล่นไม่ไหวไม่มีตังค์ Oh, help? Sure. I, Tick, always put in 100% effort into everything I do. Of course, there'll be a premium if you want me to give 110%. So what's the job? Let me see. We are still missing some wooden implements over at Eugene Terrace. They aren't uncommon objects, so I didn't make any special preparations for them. No problem. That'll be 20,000 mora for a single trip. How does that sound? โอ้โหไทยถูกนี่ราคากลางๆเลยนะเนี่ย This is all you got? ไอคนแรกถูกสุดไอคนที่สองนี่แพง No สุดเลย can do. Child? No. He's putting up the money? Oh, still no. Wouldn't that mean I have to make 2 trips rather than 1? How about this? Let's make a trade. I'll take what you're offering right now and get me a single Chinkson flower, and I'll consider that payment for a detour to find this child fellow. Guess we've got no choice. Have you brought the goods? Hey, that's pretty good. These things are pretty rare. With this Chinkson flower, I should be able to pacify my daughter tonight. I'll make sure the work is done before I return home. จริงๆแล้วนะปู่แอบเลี่ยมอยู่ใช่ไหมล่ะปู่แอบเก็บเงินอยู่ใช่ไหมล่ะเดี๋ยวนะผมเห็นอะไรเก็บได้แป๊บๆพี่ครับหนังสือที่ผมขอนะไปละ All finished then? Splendid. Any leftover cash is yours to keep. A favor for the Fatui should never go unrewarded. You think you can buy us off with some loose change? No way! Paimon demands to know when the next payment is coming. ไพมอนแกนี่มัน How does this sound? You give me the information I need, and maybe I'll leave the Northland Bank's vaults open and unattended for half an hour. What info do you need? ไม่เป็นไรหรอกหนังสือนะอาจจะเป็นหนังสือสาธารณะก็ได้ Does เขาไม่รู้ that mean you know what เอาเป็น he's ว่าเมื่อกี้เขามองไม่ after? เห็น Yikes! You're right! Signora! You both need to calm down. I don't know what's gotten into you. Just what is this about? The atmosphere got so tense all of a sudden.
ปู่มาละ Next, we need some everlasting incense. For this, we need to go to Boo Boo Pharmacy, the finest pharmacy in all of... Is everything okay? Everything is fine. I was just informing them that they need not return the surplus Mora. Now, if you'll excuse me, I must be going. Paimon definitely felt like Child wasn't happy เชื่อ with เคว us ส just เป็น now. เควสที่แบบ เดินซื้อของอย่างเดียวเลยไม่ทำอะไรแล้วเนี่ยทั้งวันเนี่ย นี่เดินซื้อของกับปู่มาชั่วโมงนึงแล้วมั้งเนี่ยเฮ้ยใกล้ถึง2 ทุ่มครึ่งแล้วนี่อีก5 นาทีก็ต้องไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวต้องไปข้างนอกก่อนแต่เลทได้นิดหน่อยไม่เป็นไรเอาไปคุยกับร้านขายย้ายเสร็จพี่เจอพี่ใบสูงก็ได้ให้ข่าวพี่จะเข้าตู้แล้วพี่แต่ผมไม่เปิดแล้วนะผมจะเปิดอายการกับอาวุธประจำตัวและถ้าเหลือจะไปเปิดจนเถอะโทษจะไปวนดูของก่อนรีบจัง The reception is deserted, and it seems kinda spooky in here. Hello? Is anybody there? Welcome to Boo Boo Pharmacy. Huh? Did you hear that? Where did it come from? The reception, it seems. How about you go check it out, and Paimon will bring up the rear. ไม่นะอีตัวหลุดเลดโนอย่าโผล่มาให้เห็นไม่เอาเอาไป Oh, there you are. But you can't even reach the counter. Ah, Paimon thinks you might be right. Look at the talisman on her forehead. ไม่เอาถึงน้องน่ารักนะแต่ไม่เอาอ่ะ ไม่อยาก Welcome to Boo Boo ไม่อยากได้ Pharmacy. ไม่อยากได้มาประดับ I ใน am ไอเดีย Chi-Chi. Once upon a time, Chi-Chi died. Then, Chi-Chi was saved by the Adepti. Now, Chi-Chi is a zombie. Something like this would be unimaginable in Mondstadt. Hello, little girl. Do you sell everlasting incense here? Excuse me, sir. Did you bring your prescription? ต้องใช้ใบสั่งยาด้วยเหรอลูก Surely no prescription is needed to purchase everlasting incense. It's not a controlled ไป substance. ว่ามันตัวเล็กกว่า DVD นั่นนะ Chi-Chi can get your medicine, but only if you show Chi-Chi your prescription. I'm afraid that she's probably right. It's to do with her orders. Zombies are limited to acting within the confines of their orders. And somehow in this ไปมอน DVD ตัวเล็กกว่า case, the zombie issues her own orders to herself. แค่นิดเดียว My dear Chi-Chi, we didn't bring a prescription, I'm afraid. But we do hope that you can still help us find some everlasting incense. Okay then. How did you manage that? But Chi-Chi helps you. You help Chi-Chi. Since when do customers need to do favors for customer service staff? Never mind. ผมก็มี Just ของ think of ใน it ที่ as ผมอยา a กพี่ช่วยเหมือนกัน peer-to-peer พี่อย่ามาโผล่ transaction. ใน ID ผมเด็ดขาด That way, everybody wins. Sometimes in Liyue, the art of the deal is simply about victory via mental gymnastics. Go to Mount Tianheng, find the Guizhong Ballista, and hunt a cocoa goat. Please and thank you. ฮะ Guizhong Ballista. โคโคโก It's a kind of crossbow turret, installed on Mount Qinheng by an adeptus in the distant past, an early mechanical device. Located in Qinheng Pass,
It was designed to automatically fire at large monsters, protecting Liyue from external threats. ผมที่แบบอยากให้ชีมาเป็นตัวสุดท้ายในดีมากเลยแบบไม้ครบยกเว้นชีขอตัวท้าย ถ้าจะมาก็ไปโผล่ในตู้ถาวรไม่เอาตู้หลัก Apparently not quite. นี่คือคำขอ This is the first I have ever heard of the Coco Goat. The Coco Goat is a legendary animal. สถานการณ์ให้ถึงเทพในตำนานโคโคโกะ Did you want to add anything else, or? No, just that the Coco Goat is a legendary animal. An adeptabeast. What it looks like. Don't know. Where to find it? เดี๋ยวพี่จะให้ผมไปหาของไหมพี่แต่พี่ไม่สามารถตอบได้อะนะว่ามันอยู่ที่ไหนหรือมันเป็นยังไงตบให้สักทีนึงเดี๋ยว Very well then. Let's start by investigating near the Guizhong Ballista. Perhaps we will find some clues. What the heck is a Coco Goat? แพ้โกโก้นี่ก็พอกันเลยแพ้โกโก้แพ้มะพร้าวไงน้องใหม่ถึงเรารู้ว่าน้องใหม่ถึงอะไรแต่มันไส้ไม่เฉยๆอะแต่ตอนนี้ไปตรงนู้นแต่ก่อนอื่นมันถึงเวลาแล้วมัน2 ทุ่มครึ่งแล้วไปเราปิดไลฟ์กันตอนนี้เถอะแล้วเจอกันพรุ่งนี้เวลาเดิมนั่นแหละประมาณ6 โมงครึ่งทุ่มนึงประมาณนี้เจอกันเวลาเดิมถ้าไม่ติดอะไรก็ไลฟ์อยู่ประมาณ2 ชั่วโมงเจอกันครับเจอกันพรุ่งนี้บ๊ายบายทุกคนเลยไปเจอกันบ๊ายบายครับใจเย็นลูกได้ครับผมจะไม่ลืมติดแฮชแท็กครับไลน์ตอนตามไม่ตอนตามเราเก็บไว้เล่นเองไม่เอาเกนชินให้จบก่อนเจอกันพรุ่งนี้